I am Rajkumar Somorjit. I am a lecturer in mathematics and I will be teaching class 11 and 12 mathematics. First of all, let us see the first chapter of class 11 mathematics, that is set. Akoina set si mathematics ki oina yamna important oiba chapter amani aduga masi akoina mathematics ki language oina treat towi. Ahamada set si my representation siga set siga my definition si amu yengmina si. A set is a well-defined collection of objects and a defined to it. Others there akoina well-defined haiba term masini. Masi well-defined haib si collection amu karam kanda akoina well-defined oigadagi natraga oirudagi haibadu akoi saida example masa amani yengsi. Ahan example da akoina the vowels of the English alphabet haraga akoina A, E, I, O, and U makoi manga si khangni. Aduna makoi manga si khaktang ngasai collection sida belong tawni. Atopa akoina alphabet atay di ngasagi collection of vowels haib sida ma belong to biyar. Aduna masikuma collection si akoina set amo ina well defined tawni. Matang damo even natural numbers less than 10 harasi. Ada even natural numbers less than 10 haraga akoina 2, 4, 6 and 8 makoi mari khak akoina ngasai collection sida akoina sangmi yagani aduga atopa number singdi ngasai collections da belong to biaroi adu sum sisu well defined toroga leba collection amani aduna masu set amani mathangda akoina day to day life ta dum mayam ma pusalukpe collection singsi say for example the rivers of India harasi India ki rivers sing se akoina well defined toroga leba ngaktani akoi Manipur da hairo akoi ki Imphal Turen and ma Turen ni river ni na to river na ti haib se akoina well defined toroga leba ngatani adna major rivers of India da akoi Ganga Jamuna Brahmaputra na chingba mayam lei aduna akoi collection ama ngasigi sigi rivers of India hais da akoina kana hap ngasai collections di yawgadagi yawroidugi haib se akoina India ki rivers sing se masa khanga leba ngatana masisu collection si adum well defined oiba collection amani adna masu set oigani aduna mathakta pijariba example sing sida akoina example khudimak si well defined collection of objects ngatani in the sense that we can definitely decide whether a particular object belongs to the given collection or no never. For example, the river Amazon does not belong to the rivers of India while river Ganga belong to this collection. Aduga marakta namo sida well defined tawba natraga tawdabasna mu karamana mu yeminasi again collection of 5 most renowned mathematicians of the world harsi 5 most renowned mathematicians of the world haragadi sida akoina well defined to bunga moidori karigino hai matamda most renowned mathematician of the world haise karama criteria na makoi manga se leptuino hai matamda akoina mi amaga mod manaroi aduna ngasagi renowned mathematician haibsi akoina person amaga the very toba ponina ana masi chapsana criteria amana define to bungamde aduna masikumbasi akoina well defined toba collection chingde aduna masikumbasi akoina set oibiadi. Similarly, akoina classroom da angang khara leiren khalasi angang mayam simrakta angang khwaidigi asingba angang khangkalo say the collection of all clever students haisni ana masigi karamba parameter na karamba scale amana akoina clever students haibsi ongadobno haibsi masigi parameter chapsab leiti aduna oza person amaga ngasai angang si clever oi haibsi akoina very torkani masiguma collection je akoina set oina define to yadi. Mathematics da akoina symbol khara akaknaba symbol khara sijini ana makoi singsi ana throughout the textbook akoina makoi si set oina sijina duini makoi singsi akoina masakhara yengminasi ahamada the capital N si the set of natural numbers oina akoina lowni ana textbook da masi capital N si akoina bold letter da iba thengna gani ana akoina handwriting iba matamda akoina isam sambai N adum iba su kai su kaide aduga magi top ibegi makhan so dum leidi lei. Next Z capital Z si set of integers oina khangi aduga set of rational numbers si capital Q na represent tawni adagi R si the set of real numbers represent tawni
capital Z plus haraga ngasai Z sina the set of integers ne lowre ada Z ta akoina mathak plus natraga minus hapak targadi ada Z plus si akoina set of positive integers un logani ada Z Q plus na the set of positive rational number un logani then R plus the set of positive real numbers khangnagani R minus the set of all negative real numbers khangnagani asmai to na akoina Z minus Q minus adum define to bi ai matangda set singsi akoina capital letters A B C X Y Z makoi na chingba kharasi makoi singsina akoina set oina represent tawani aduga set ki manung di yawgadabu ngasai gi object singse makoi singsina akoina small letters small a b c gumba x y z gumba p q r gumba si sijane adai set ki manung di yawgadaba object sing ngasai gi collection of objects haibna object sing je akoina elements size khangnai aduga member size khangnai ada elements member objects makoi synonymous term ngaktani adai makhatana set amada element ama belong to for example x is an element of a set haitardi akoina mathematically x belongs to a haigani aduga akoina e matamda x aduga epsilon ama epsilon aduga e ni igani akoina pa matamda x belongs to a na pagani ana sida sijinariba symbol epsilon haisi greek ki symbol amani ana mas matangda kaigumba y haiba element ama A the belong to the targeti. Akoina y is not an element of A have say. Akoina y does not belong to A haigani. Adu even matamda y epsilon da akoina mathaklom degi masi cancel toroga y does not belong to A na akoina sumaina read togni. Thus ngasagi set of vowels of the English alphabet say suppose B is represent torsi adu itargati A is vowel amanina A is B the belong togni aduga B C D vowel natabinna B C akoina B the belong to roi mathangda sets ki my representation sing yengsi set si represent to matamda akoina we ani khaklai my form ani khaklai ahamada roster or tabular form hair khangnei ani subasina akoina set builder form hair khangnei roster or tabular form da akoina set ama represent to matamda akoina ma set si da belong to the element sing si amamam to oina ma si akoina list to thokani loinabak aduga element amaga element ame mark ta akoina comma na separate to ni aduga element sing si loinmak list to loire har kanda akoina second bracket si na enclose to ga thamgani for example the set of vowels of the English alphabet si da akoina a e I o u moi mangas hapa matungda A ga E ga mark ta comma na separate togani adu matunda E ga I ga mark ta comma separate togani O ga U ga mark ta so main to na element ama gi element mark ta akoina comma na separate togani ngasai is the A E I O U C akoina mai gi order leite order is the immaterial ni A na hana EVI E na hana EVI I na hana EVI ana A si mark ta E su maning di su adu mai order si di akoina as element su na yaw ro loire sida da akoina order monda immaterial way ni again the set of all odd natural numbers less than 10 haragade akoina 1 3 5 7 9 makoi sing si khaktang yawni makoi sing akoina list to matapna roster method ta e matamda 1 3 5 7 9 haraga akoina second brackets na enclose to thamgani atai atopa bracket sijna biade ada atai atopa bracket sijna magadi akoina set nataba oina su akoina treat tokini the set of natural numbers akoina mathak ta pankre capital N represent to we haidna ada natural number n si masi tabular form da itho hai targade akoina 1 2 3 ada akoina maning the dot ahum khaktang namaga adum loisin basu yai sida dot ahum sida takudi akoina set of natural numbers si masi continue indefinitely adum ma continue to chali haibni masi loiba naida masing gi sequence amani amaga muksida important way by note amana set ama akoina roster method ta ithok matamda say for example mathematics saiba watch the yauriba letter sing sina set ama semu hai taragadi akoina mathematics ta yauriba mathematics loina bak hapoi sida m ga a ga t ga c anirak hanjan ni yawi aduna element sing si akoina roster method ta ithok matamda moi si repeat to bi ade aduna matc amrok hap ragadi yare aduna
akoina set si MATE H ne I ne C ne S ne makhoi khaktana ngasai gi set si da belong set si semgani next the second form haibadi set builder form si akoina sem matamda ma asengba mathematics ki oiba language lakani and mathematics si isam samna haibada ma si language makhal amani ana set builder forms da akoina common property amana bound toroga laigani ngasagi set si da belong to godaba member or magi elements si common property ama na bound toroga laigani so for example the set AEIOU haiba set si masi ngasagi roster method tuni masi gi roster method roster form da leiba set si masi da belong to elements si karamba property na bound to ge ha matamda makhoi sing si English alphabet ki vowel ngaktani ana atopa letters sing yaw this data aduna masigi set si akoina set builder form de ithoke hai targadi mai makhan si unique oide habidi atopa akoina language makhan dum season bi ai adanga sagi well defined property di oiga do monda ada x says that x is a vowel of the English alphabet har akoina second bracket sin bound to thamgani sidai the set of all x says that x is a vowel of the English alphabet in pa do ni sida iriver representation si masida akoina brackets na stand to receive the set of all hierga khangnai aduga sideda x colon x ana howe sida seasonal colon sina akoina such that na pagni example khara the set x equal to all those x such that x belongs to n and the 3 less than x less than 10 masigi set sida akoina pa matamda the set of all x such that x is a natural number and x lies between 3 and 10 ado masi akoina list of 2 hai targadi masi yago do si 4 5 6 7 8 up to 9 bag yawani matang the set of natural numbers less than 10 hai gadi akoina 1 2 3 up to 9 bag si yawani ado e matam da akoina ahamada akoigi second braces na hana haur matungda x says that x is less than 10 and x belongs to n ana iraga akoina bracket se amu close tawani next the set of all natural numbers which divide 24 hagadi 1 2 3 4 6 12 24 ada akoina e matam da x says that x is a natural number which divides 24 haga akoina bracket manung da thamgani mathang da set si karino haiba koi khangre ado types of set makhan lei ahamada akoina yam important level set makhalam lei empty set haina empty set si karamba set no haga ding ngasai gi set sida element amata belong to draba adu itari set si akoina ahangba set null set natrag void set so haine aduna a set which does not contain any element is called an empty set or a null set or a void set example khara sum yengbi ai ahamada my notation empty set se akoina Greek letter da akoina phi haiba Greek letter sina represent to bi ai natraga akoina second braces sinarga braces gi manung da akoina element amata hapta bida akoina simple oina ibe so dum yai se sida set ama khana si a equal to all those x's that x lies between 1 and 2 and x is a natural number masigi set sida x si natural number oigedabani aduga x si 1 ga 2 gi marakta leba masing amazu oigedabani haibani na 1 ga 2 gi marakta leba natural number leitabana masigi set sida belong to element amata leite adu masigi set e haibse masi ahangba set makhalamani haibadi empty set makhalamani let b equal to all those x's that x square minus 2 equal to 0 and x is a rational number na akon set builder form the define tore masigi set b sisu masu empty set makhalamani kari gino ha matamda x square minus 2 equal to 0 ja koina solve to matamda x ki value makhan ani khak lei makhoi ni dudi plus root 2 and minus root 2 ni and plus root 2 and minus root 2 ani maksi rational number amata nate aduna masigi set b is the rational number su oigadabni haveni na sagi x e adu masi empty set oigani again let c equal to all those x's that x is an even prime number greater than 2 harsi then c is an empty set karigino empty set oiduse x is an even prime number greater than 2 havni prime number mayam si 2 dagi howe 2 3 5 7 and sum sakibsida moi mayam sim rakta even we basi 2 khaktani
adna set C the highest di mon di yaw the element sing si ngasai well defined to properties na define to si x si even prime number we gadam ni adu 2 di chu chaw gadam ni haibna 2 di chaw ba prime number the even number amata leiti adna C gi set si su empty set makhal amani mathang da akoina finite and infinite sets haibam lei makoi se mu kari no mu yengsi sida example amani tang loge example ahamba a is the 1 ne 2 ne 3 ne 4 ne 5 ne yaure set b da a b c d e and g yaure and set c si akoina day to day life ki adum set ama adum define to si men living presently in different parts of the world has si masigi set ahum sida akoina a the element manga yawe b the element taruk yawe aduga c hai set men living presently in different parts of the world haigadi akoina hauji currently mi masing kya leigi haibadu akoina akoigi world gi population count riba akoi moi dei check toroga adum chap chaba hauji current situation gi mi masing adum khangmadi yagani adu chap chaba kya no haibadu akoina lepangam de adu some mass natural number amadi oigani ana sidida A the element masing manga yawi B the taruk yawi ana C the yawi element masing di akoin chap chana di khang de hoje hoje ki data yu na di adu sam masi akoina thidoga khangdok padi yagani adu mas sam akoina natural number amadi oram gadini adna sidida number of elements in a set si akoina say number of elements in a set S har si masi akoina notation set ki notation da n iraga S si akoina bracket manung thamaga akoina number of elements of a set haina pagni if number of elements in a set is a natural number then S say akoina non empty finite set ni haina logni consider set of natural numbers we see that the number of elements of this set natural number has the akoina 1 2 3 makoi counting numbers sing si akoina continue up to indefinite infinitely continue to chat khibanina ma mon the yoba element masing si akoina finite oide aduna number of elements in A si mathak ta piriwe example sida number of elements in A si akoina 5 igani number of elements in B 6 ani igani and number of elements in C si akoina some finite number oigani whereas number of elements in the natural numbers di akoina some infinite number ni madi aduna masida khanaribe example sing si matungina set ama karam kana finite oina tra karam kana infinite oigi habisi a set which is empty or consists of a definite number of elements is called a finite, otherwise the set is infinite set. For example, let W be the set of days of a week. Week amada akoy the days moi taret lay. Aduna W have set sing asagi week amada lay but the taret sina magi object sing oiduni haidi members element to oiduni. Number of elements in W si aduna 7 oigani and W is a finite set. Again, let S be the set of solutions of the equation x square minus 16 equal to 0 harasi. X square minus 16 equal to 0 is solved to matamda akoni x ki value si plus 4 and minus 4 fangi. Aduna S the belong to the elements si plus 4 ga minus 4 gani aduga number of elements in S haragadi akoi na masing t matamda makoi ani 2 oigni. Aduna S a finite set oigni. Again, let G be the set of points on a line. Line amada akoi na points sing si point mayam sin line am same doni each and every point sing si akoin masing t with masi akoin infinite number of points in line am sabni a number of points which belongs to the set Z haragadi line dur leba point masing sa infinite oi na Z have set si masida akoin infinite set and treat oni aduga mok when we represent a set in a roster form we write all the elements of the set within bracket ki manung the e roster form the e matamda a tabular form this bracket ki manung the e gani aduga sometimes roster form the e matamda infinite set sing se akoina loinabak list to bi yadabani na akoina magi element khara list toraga maning da akoina dot ahum namaga adum loisili for example 1 2 3 dot ahum namaga masigi set sina akoina set of natural numbers represent to it. Now 1 3 5 7 comma dot dot sina set of odd natural numbers represent to it. Admain to na mamang the dot ahum na hore matung the minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 3 haraga maning the dot ahum am pi targade masina akoina set of integers mana negative numbers mayam negative numbers so
continue up to infinity aduga positive numbers continue up to infinity ada sidamak piriba set ahumak se akoina infinite set ngaktani. All infinite sets cannot be described in roster form. Infinite set khudimak se akoina roster form da iviya de. Suppose line amada lebang asagi point sing haibado akoina sumaina roster form da masi ithokpa yabagi mano akoina mathematical language leite ana sometimes masi kumbagi roster method da drawback lei ana set builder form na mot sin igani makoi sing se. The example khara mu yeng minasi. State which of the following sets are finite or infinite. Ahan example is the collections the yoursi. The collection of all x such that x belongs to natural number and x minus 1 into x minus 2 equal to 0. Masi equation solve to mutam da akoi x value si 1 ga 2 ga fangi. Adna given set belong to si 1 and 2 ni. Adna masi the number of elements in the given set si 2 ni. Adna hence the set is a finite set. Again, example number 2 the here see the collection of all x such that x belongs to natural number and twice x minus 1 equal to 0 ni. Twice x minus 1 equal to 0 solve to the x value si 1 by 2 fangi. 1 by 2 is natural number oidabanina masigi set sida element amati yaude la masi empty set ni empty set cha koina finite set makalamani. Example number 3 the here see the collection of all x such that x belongs to natural number and x is odd haragadi. Odd natural number di akoina ngasai su khangre mathakta 1357 makhan 1357 then dot namaga mathakta ikre masigi set si infinite set oigni. Next up equal sets. Set ani karam kanda managadagi. Akoina set A habunga B habunga ani lower si. Sida karigumba if every element of A is also an element of B. A the yawba element kudimak si B the yawba. B the yawba element kudimak su mu A the mu hanjana mu yawba. Adu itaragadi akoina set ani se exactly same element yawi hadna makoi si equal set haigani. Ada magi actual definition di two sets A and B are said to be equal if they have exactly the same elements and we write A equal to B. Otherwise the sets are said to be unequal and we write A is not equal to B in igani. Mana targadi A equal to B igani kaigumba A ga B ga sida chap mana ba elements sing si yaw da targadi makoi si manaroi aduna A not equal to B in igani. So the example amani yengsi let A equal to 1 2 3 4 yawre B dana 3 1 4 2 yawre sida A the yaw ba 1 si B da yawi A the 2 yawi B da 2 yawi A the 3 yawi B da 3 yawi A the 4 yawi B da 4 yawi A the yawi ba element mari maksi B da su adum loina ba yawi aduna sigi set ani si equal set ni. Again let A be the set of prime numbers less than 6. A be the set of prime numbers less than 6 hagadi akoina kana kana no 2 3 and 5 A gi member oigani. Again let P be the set of prime factors of 30. P be the set of prime factors of 30. 30 the divide to viava prime numbers sing kana kana no thi matam da 2 3 and 5 makoi ahum si khaktang oi aduna P the su element 2 3 and 5 yawani aduna A ga P ga sa sab manaba element sab manana yawi aduna masigi set ani su akoina equal set chun lowni. Sida non masa ma khoi to bi ai a set does not change if one or more elements of the set are repeated. Set amada akoina elements si repeat to nga lerme haina akoina set ani si akoina set si atopa set ne na lobi ade. For example set A the 1 2 3 yaure set B si dana 2 2 1 3 3 haire masi set ani sa akoina sab manam set ni masi dane akoina set amagi mangda yauriba elements si akoina distinct oina logadamni ana 2 si anira hana repeat to si akoina mase repeat to report si akoina ama khaktang count tobani 3 anira hana repeat to si ama khaktang count tobani since each element of A is in B and vice versa that is why we generally do not repeat any element in describing a set. The example khara yemina si adu justify to bring to see let x the set of letters
in the word alloy here. And let B be the set of letters in the word loyal. Example number 2. First example is the X the akoina A double L O Y haiba sigi word sina form togani. The my member si L si anir hanjali si akoina ama kaktang logani. Adna X si the yaw si A yawni L ama hapkani O may hapkani Y ama hapkani. Same thing B da akoina loyal haiba word sina form to mutam da mon si L si anir hanjali aduna L ama kaktang hapkani O ama hapkani Y ama hapkani A ama hapkani adna X ka A ga si chap manaba set oina fangis da. Example number 2 the let A equal to all those n such that n belongs to the set of integers z and n square is less than equal to 4. A the yaw si integers ni karamba integers my square torga 4 dagi pick pa manabu yaba. B equal to all those x's that x belongs to the set of real number and x square minus 3x plus 2 equal to 0. Masi x square minus twice x plus 2 equal to 0 solve to matam da akoi x value 1 ga x value 2 ga fangi. And set A belong to is minus 2 yawi, minus 1 yawi, 0 yawi, 1 yawi, 2 yawi, whereas set B the 1 ga 2 ga tang yawi. Adna 0 si A belong to is 0 si B the belong to de adna set ani si equal oite. Ada unequal set oigni. Sumna koina ahan bas set ki mate khara si nainare mathangi topic da mathangi module da ai si ga makha chatha sarke. Thank you.